Greetings to you all. Welcome to Class 10, Unit 2, poem The Grumble Family, written by Lucy Montgomery. This poem has 8 stanzas following perfect rhyming scheme. It's a very wonderful poem and very nice to read. Flow is good, lots of figures of speech with rhythm and rhymings. Shall we see? Fine. Grumble family. First of all, grumble means what? Grumble na enna? தொணன்னு குற்றம் சொல்லிட்டே இருக்கிறது, குறை கூறிக்கிட்டே இருக்கிறது, மன நிறைவு இல்லாது இருக்கிறது. எதை பார்த்தாலும் ஒரு குற்றம், எதை பார்த்தாலும் ஒரு குறை. That is what. Okay. Grumble family. குறை கூறும் family. I hope you understood. All right. There is a family nobody likes to meet. இங்கே ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது. ஃபேமிலினா ஒரு குடும்பம் இருக்குது. ஆனால் அந்த குடும்பத்தை யாருக்கும் பிடிக்கிறது இல்லை. They live, it is said, on complaining street. அவங்க எங்கே வாழ்கிறாங்க தெரியுமா? கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட். இப்போ நம்ம தெரு பேர் வச்சுருக்குறோம், நேரு ஸ்ட்ரீட், காந்தி ஸ்ட்ரீட், குறிஞ்சி ஸ்ட்ரீட், அவர் ஏதோ ஸ்ட்ரீட் வச்சுருக்குறோம் இல்லையா? அவங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டு பேரே கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட். அப்போ பாருங்களேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஓகே, தொண்ணு எப்போ பாரு குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. இன் தி சிட்டி ஆஃப் நெவர் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட். அங்கே இருக்கிற யாருக்கும் எந்த திருப்தியுமே இல்லை. சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? திருப்தி. ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? தே ஆர் நாட் அட் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபைட். இன் தி சிட்டி ஆஃப் நெவர் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட். த ரிவர் ஆஃப் டிஸ்கான்டென்ட் பிசைட். ஓகே, அந்த சிட்டி எங்கே இருக்குது? ஒரு ரிவர் இருக்குதான். அந்த ரிவருக்கு பேர் டிஸ்கான்டென்ட். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? அவங்க இருக்கிற தெரு பேர் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட். அவங்க இருக்கிற இடம் பக்கத்தில் ஒரு ரிவர் இருக்குது, அது ஒரு டிஸ்கான்டென்ட், திருப்தி இல்லாத ஒரு ரிவர். ஐல் ரீட், ஜஸ்ட் லிசன். தேர் இஸ் அ ஃபேமிலி நோபடி லைக்ஸ் டு மீட். They live, it is said, on complaining street. In the city of never are satisfied, the river of discontent beside. I hope you understood. Okay, shall we move to the next stanza? They growl at that and they growl at this. அப்படின்னாக்கா அதை பார்த்தாலும் குறை சொல்கிறாங்க, கிரவுல். அதை பார்த்தாலும் கிரவுல், இதை பார்த்தாலும் கிரவுல், எதை பார்த்தாலும் கம்ப்ளைன். Whatever comes, there is something amiss. எது வந்தாலும் அது ஒரு மிஸ். ஒரு சாரி எடுத்து வந்தாக்கா, அது கலர் சரியில்லை, மெட்டீரியல் சரியில்லை, அது ஓரம் சரியில்லை, பார்டர் சரியில்லை, ஏதோ ஒரு மிஸ். And whether the station be high or humble. இங்கே ஸ்டேஷன்னா ஒரு ஸ்டேட்டஸை கூட சொல்லிக்கலாம். லைக் ஹை ஸ்டேட்டஸ், லோ ஸ்டேட்டஸ், ரிச், புவர், எனிதிங். எதை பற்றியும் கவலை கிடையாது. And whether the station be high or humble, அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் complaining people. They are all known by the name of Grumble. அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்ன நேம்? Grumble. குறை கூறும் தெரு, குற்றம் கூறும் தெரு, தொணன்னு மன நிறைவு இல்லாத தெருன்னு சொல்கிறோம். I'll read again, listen. They growl at that and they growl at this. Whatever comes, there is something amiss. And whether their station be high or humble, they are all known by the name of Grumble. Okay? Moving on to the third stanza. The weather is always too hot or cold. Summer and winter alike they scold. Okay? எப்போ பாரு குற்றம். இங்கே பாரு, குளிராக இருந்துச்சுன்னா ஐயோ குளிர் அடிக்குதே. கொஞ்சம் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஐயோ பயங்கரமான வெயிலாக இருக்குதே, தாங்க முடியலையே. குளிர் அடிச்சதுன்னா குளிர், ஆர் வெயிலாக இருந்ததுனாக்கா வெயில், ஹாட்டாக இருக்குது. சம்மர் அண்ட் வின்டர் அலைக் தே ஸ்கோல்டு. சம்மராக இருந்தாலும் திட்டுறாங்க, வெயிலாக இருந்தாலும் திட்டுறாங்க. அப்படி ஒரு சாங்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? எப்போ பார் திட்டு. Nothing goes right with the folks you meet.
அவங்க யாரையாச்சும் நீங்கள் சந்திச்சிங்க, that's all. Nothing goes right. சகுனமே சரி வராது. ஓகே, nothing will go good. Down on the gloomy complaining street. அது ஒரு சோகமான ஒரு கலையே இல்லாத ஒரு gloomy complaining street. I'll read, listen. The weather is always too hot or cold. Summer and winter alike they scold. Nothing goes right with the folks you meet down on the gloomy complaining street. Understood, children? Next, they growl at the rain and they growl at the sun. மழை வந்ததுன்னா அச்சோ மழை வருதே complain. They growl at the sun. வெயில் இருந்ததுனாக்கா அதுக்கும் ஒரு complain. In fact, their growling is never done. அவங்களோட திட்டுறதுக்கு குறை சொல்கிறதுக்கு அளவே இல்லை, ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் their growling is never done. ஃபினிஷே கிடையாது. And if everything pleased them, there isn't a doubt. ஓகே, அவங்களுக்கு nothing they are pleased. எதுக்கு பற்றியும் அவங்களுக்கு ஹாப்பினஸே கிடையாது. And if everything pleased them, எல்லாமே ப்ளீஸிங்காக இருந்தாலும் there isn't a doubt, they would growl it. They would nothing to growl about. எல்லாமே ப்ளீஸிங்காக இருக்குது, எவ்ரிதிங் ப்ளசன்ட் வெதர், எவ்ரிதிங் இஸ் குட். அப்படியே இருந்தாலும் அச்சோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ண எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு கிரவுண்ட் பண்ணுவாங்களாம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எல்லாமே நல்லா இருக்குது, எவ்ரிதிங் இஸ் குட். அப்படி இருந்ததுனாக்கா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வழி இல்லையேன்னு அது ஒரு கம்ப்ளைண்ட். லைக் தட். ஜஸ்ட் லிசன். They growl at the rain and they growl at the sun. In fact, their growling is never done. And if everything pleased them, there isn't a doubt, they would growl that they would nothing to grumble about. Okay? Fine. Moving on to the next stanza. But the queerest thing is that not one of the same can be brought to acknowledge his family name. ஸோ அவங்க ஃபேமிலி நேமே கிரம்பிள் ஃபேமிலின்னு வச்சாச்சு. ஃபேமிலி நேம் அதோட ஸ்ட்ரீட் நேம் எல்லாமே கம்ப்ளைனிங். அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அது ஒரு அவங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்க மாட்டுறாங்க. நோபடி வில் அக்செப்ட் இட். திருடன் என்னைக்காவது நான் திருடன்னு சொல்லுவானா? பைத்தியக்காரன் எப்பயாச்சும் நான் பைத்தியம்னு சொல்லுவானா? தப்பு பண்ணுறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சேம் மேனர் இங்கேயும் இந்த கம்ப்ளைனிங் மெம்பர்ஸ் தே நெவர் அக்னாலேஜ். அவங்க நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம், நாங்கள் இந்த மாதிரி குறை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம், குற்றம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க சொல்கிறது கரெக்ட், அவங்க சொல்கிறது சரி அப்படின்னு ஃபேமாக இருக்கிறாங்க. For never a grumbler will own that he is connected with it all. You see, okay? அவங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க, பட் ஏற்றுக்கவே மாட்டுறாங்க. They will never accept that they are grumbling. அவங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு ஏற்றுக்கிறது இல்லை. Just listen now. But the queerest thing is that not one of the same can be brought to acknowledge his family name. For never a grumbler will own that he is connected with it all. You see. Okay? Fine. Moving on to the next stanza. The worst thing is that if anyone stays among them too long, he will learn their ways. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ பூவோடு சேர்ந்தாக்கா நாரும் மணக்குது. அதே மாதிரி கெட்டவங்களோடு சேர்ந்தாக்கா நல்லவங்களும் கெட்டவங்களாக மாறிடுவாங்க. லைக் தேட் த வேர்ஸ்ட் திங். இதில் ஒரு கெட்ட விஷயம் என்னன்னாக்கா, இஃப் எனி ஒன் ஸ்டேஸ் அமங் தெம் டூ லாங், அவங்களோட யாராவது சேர்ந்தீங்க நீங்களும் கெட்டு போயிட்டீங்க, அவ்வளோதான். he will learn their ways. அவங்களோட ways, அவங்களோட டாக், அவங்களோட வாக், அவங்களோட லுக், அவங்களோட பிஹேவியர் எல்லாம் உங்களுக்கும் வந்துடும். That is what it says. The worst thing is that if anyone stays among them too long, அவங்களோட கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டாக்கா, he will learn their ways. அவங்களோட வாழ்க்கை நம்மளுக்கு வந்துடும். And before he dreams of the terrible jumble,
he is adopted into the family of Grumble. அவன் எது சரி எது தப்பு, எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு புரியறதுக்கு முன்னாடியே அடாப்ட் பண்ணிடுவாங்க, அவங்கள அதுலேயே ஊறிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜாகிரதையாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்களோட சேரக்கூடாது, துஷ்டனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கக்கூடாது. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். So now I'll just listen here. The worst thing is that if anyone stays among them too long, he will learn their ways. And before he dreams of the terrible jumble, he is adopted into the family of Grumble. Okay, moving on to the next stanza. And so it were wisest to keep our feet from wandering into complaining street. ஸோ இது புத்திசாலி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், கீப் அவர் ஃபீட், அந்த பக்கமே போகக்கூடாது, அது தலையை வச்சு படுக்கக்கூடாது, உன் சகவாசமே வேணாம் அப்படின்னு ஒதுங்கி இருக்கிறவங்க தப்பிச்சாங்க. ஓகே, அண்ட் நெவர் டு கிரவுல் வாட் எவர் வி டூ லெஸ்ட் we be mistaken for grumblers too. அவங்க மட்டும் இல்லை, நாமளும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா, குற்றம் குறை எப்போ பாரு எதையாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா நாமளும் என்ன பண்ணுவாங்க, கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லிடுவாங்க. எனிதிங் ஃபார் தேட் மேட்டர். இந்த கிளாஸ்னா அது வேணாம், இது வேணாம், அது சொன்னால் இட்லி வேணாம் கம்ப்ளைண்ட், தோசை வந்த பார்த்தா சப்பாத்தி பண்ணாலும் கம்ப்ளைண்ட், எப்போ பார் நோய் நோய் நோயின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா நம்மளை என்ன சொல்லிடுவாங்க, இது எப்போ பார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு சொல்லிவிடும். ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூ, நெவர் கம்ப்ளைண்ட். குற்றம் குறைகள் இருக்கும், அதை சும்மா சும்மா நோய் நோயின்னு சொல்லக்கூடாது. நான் லிசனியா. And so it were wisest to keep our feet from wandering into complaining street, and never to growl whatever we do, lest we be mistaken for grumblers too. Okay, moving on to the last stanza. Let us learn to walk with a smile and a song, no matter if things do sometimes go wrong. ஓகே, இப்போ தான் உண்மையான ஒரு கருத்து, ஒரு கோர். தப்பு இவ்வளோ நாளும் சொல்லியாச்சு, இவங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க, குற்றம் சொல்கிறாங்க, குறை சொல்கிறாங்க. ஓகே, இது எப்படி தப்பிக்கிறது, வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன், இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு முடிவு வரணும் இல்லையா, என்ன பண்ணணும், அது என்ன பண்ணணுன்னாக்கா, லெட் அஸ் லேர்ன் டு வாக் வித் அ ஸ்மைல் அண்ட் அ சாங். நம்ம நடக்கும்போது ஒரு ஸ்மைல், நம்ம எல்லா உயிரினங்கள்லேயும் ஒன்று மனுஷங்களுக்கு இருக்கிறது ஸ்பெஷல், தட் இஸ் ஸ்மைல், which no other animal has this. Let us walk with a smile and a song. அப்படியே சிரிச்சிட்டு அப்படியே சாங் ஹம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். வாழ்க்கையில் பழசு இருக்கும், அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும், ஸ்மூத் அண்ட் ரஃப் இருக்கும். ஸோ take it everything in a positive manner. No matter if things do sometimes go wrong. அங்கங்கே சின்ன சின்ன சரிவுகள் இருக்கும். ஓகே, யானைக்கும் அடி சறுக்கும், ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும். just ignore it, go ahead. And then be our station high or humble. உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் ரிச்சோ போரோ குட்டோ பேடோ, ஒயிட் ஆர் பிளாக், தின் ஆர் ஃபேட், என்னவாக இருந்தாலும், ஐயோ நான் குள்ளமாக இருக்கிறேன், ஹைட்டாக இருக்கிறேன், குண்டாக இருக்கிறேன், ஒல்லியாக இருக்கிறேன், வெள்ளையாக இருக்கிறேன், கருப்பாக இருக்கிறேன், கையில் கால் எதுவுமே கிரம்பிள் பண்ண வேணாம். எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஓகே, ஸோ be the station high or humble. We will never belong to the family of Grumble. எல்லாமே கஷ்டங்கள் இருக்கும், எல்லா நிறை குறைகள் இருக்கும். So when you take it in a positive angle and do not grumble, that is the lesson we are going to get in this poem. So I'll just read, listen. Let us learn to walk with a smile and a song, no matter if things do sometimes go wrong, and then be our station high or humble. We will never belong to the family of Grumble. Okay, that is the main thing. Then we'll study rhyming words, rhyming scheme. Now shall we study the rhyming word and rhyming scheme? In this all the stanzas, the poetess has followed perfect rhyming scheme, rhyming words. Okay, rhyming words we'll see. First line, last word is meat. Second line, last word street. அப்போ meat, street, same sound. அப்போ ஏ வச்சுக்கலாமா? Third line, satisfied. Fourth line, beside. அப்போ satisfied, beside, BB. So
meet, street, satisfied, beside. A, A, B, B. Second stanza. This, amiss. அப்போ ரெண்டு சேம். A, A. Humble, grumble, B, B. So the rhyming scheme is A, A, B, B. Third stanza. Cold, scold. So A, A. Meet, street, B, B. Next stanza. Sun, done. Okay, sun, done, A, A. Doubt, about, B, B. Same, name, A, A. He, see, B, B. Okay, so A, A, B, B. Next one. Stays, ways, A, A. Jumble, grumble, B, B. A, A, B, B. Street, feet, A, A. Do, to, B, B. Song, wrong, A, A. Humble, grumble, B, B. So everything A, A, B, B. Now coming to the figures of speech. Okay, in the Grumble family, இங்கே ஒரு புதுசா ஒரு figures of speech பார்க்குறோம். That is called as epithet. Epithetனா என்னன்னாக்கா, it is an adjective or phrase expressing a quality or attribute regarding to the characteristic of a person or a thing mentioned. இங்கே ஒரு மனுஷனையோ ஒரு தெருவோ ஊரையோ ஒரு வித்தியாசமான நேம் கொடுத்து அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு கொடுக்குறாங்கன்னாக்கா அதுக்கு பேர் தான் epithet. இங்கே பாருங்கள், Grumble family, அந்த ஃபேமிலிக்கே ஒரு புதுசாக ஒரு நேம். சரியா? Complaining street. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கே ஒரு புது ஒரு நேம். ஸோ அதுக்கு பேர் எபித்தெட். ஓகே, நான் மூவிங் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த ஃபோர்த் லைன் பாருங்கள், ரிவர் ஆஃப் டிஸ்கான்டென்ட் பிசைட். ஸோ அது ரிவருக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்து பேசுகிறோம். ஸோ உயிரில்லாத பொருளுக்கு உயிர் கொடுத்து பேசும்போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்சானிஃபிகேஷன். ஃபைன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆக்சிமோரன். ஆக்சிமோரன் மீன்ஸ் ஆப்போசிட். ஓகே, லைக் செவன்த் லைன் பாருங்களேன், ஹை ஆர் ஹம்பிள். ஹைனா மேலே, ஹம்பிள்னா கீழே. ஹை ஆர் ஹம்பிள், ரிச் ஆர் புவர், அந்த மாதிரி. ஸோ ஆப்போசிட்டாக பேசுகிறோமா? ஸோ யூ கேன் டெல் ஆக்சிமோரான். டூ ஹாட் ஆர் கோல்டு. தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஹாட்னா சூடாக இருக்கிறது, கோல்டுனா ஜில்லுன்னு இருக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சிமோரான். நெக்ஸ்ட் ஒன், சம்மர் அண்ட் வின்டர், ஆக்சிமோரான். அண்ட் growl. Growl at the rain and growl at the sun. That is called as anaphora, or a repetition of the words. Okay, that is called as anaphora. So like that, nice rhyming schemes, rhyming words, plenty of figures of speech, everything is there. Now shall we deal with the book back exercise and appreciation questions? Fine, children. There is a family nobody likes to meet. They live, it is said, on Complaining Street. Okay, these two lines are given. Appreciation question. Where does the family live? அப்போ அங்கே கொஸ்டின்லேயே இருக்குதா? Where does the family live? The family lives in Complaining Street. Second line last word இருக்குதா? Appreciation mostly it will be given in the line itself. Second question, why do you think the street is named as Complaining Street? அது ஏன் அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு பேர் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்டாக வந்திருக்குது? I think all the people would be complaining always. எப்போ பார் நோய் நோய் நோயின்னு குற்றம் குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. They are always complaining. That is why it is called as Complaining Street. Next one, they growl at that and they growl at this. Whatever comes, there is something amiss. Okay, question is, what does the word growl mean? Growl na enna? Growl means it's an angry sound to show dissatisfaction. Or guttural sound, or கோமான ஒரு sound, growling, or repapar sound. Next question, why do they find everything amiss? எப்போ பார் அது ஒரு மிஸ்ஸாக ஏன் சொல்கிறாங்கனாக்கா, மேபி தே ஆர் ஆல்வேஸ் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைட். தே ஆர் நாட் அட் ஆல் ஹாப்பி. Third question, nothing goes right with the folks you meet down on the gloomy complaining street. Nothing goes right in the question, you see, what is the opinion about the folks you meet down in the street? What is opinion of the folk?
The folks down the street are imperfect and they grumble always. They are very pessimistic and very discontent. எப்பயுமே ஒரு திருப்தியே இல்லாதது, ஒரு பெசிமிஸ்டிக், ஒரு எப்பயுமே கிரம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, that is what. Okay, next question. What does the word gloomy mean here? Gloomy na என்ன? Gloomy means unclear. Otherwise you can tell depressing, frightening, ஒரு பயந்துட்டு, ஒரு டிப்ரெஷன், ஒரு கவலையா துக்கமாக இருக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். The worst thing is that if anyone stays among them too long, he will learn their ways. What is the worst thing that can happen if anyone stays with them? ஸோ அவங்களோடே கூட இருந்தாக்கா என்ன நடக்கும்? If anyone stays with them for a long time, what will happen? They will learn their ways of grumbling. அவங்களோட சேர்ந்துட்டாக்கா அவங்களோட grumbling லேர்ன் பண்ணிடுவாங்க. They will learn their ways of grumbling. Next one. What are the ways of the Grumble family? Okay, grumbling about everything is the way of Grumble family. எப்போ பார் குற்றம் குறை சொல்லிட்டே இருக்கிறது. They are always discontented, they are always dissatisfied. That is the way. Okay, next question is, and so it were wisest to keep our feet from wandering into complaining street. Question. What is the wisest thing that the poet suggests? The wisest thing that the poet suggests is to stay away from Grumble family. புத்திசாலித்தனமாக என்ன பண்ணலாம்? அந்த Grumble ஃபேமிலியோட எந்த ஒரு கனெக்ஷன் வைக்காமல் we should not even go nearby. What does the phrase to keep our feet from wandering refer to? The phrase to keep our feet wandering refers to not to enter the complaining street. நம்ம அந்த ஸ்ட்ரீட்லேயே காலடி எடுத்து வைக்கக்கூடாது. Don't enter that street at all. Sixth question. Let us learn to walk with a smile and a song, no matter if things do sometimes go wrong. Question is, what does the poet expect everyone to learn? So, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன அங்கேருந்து கற்றுக்கணும்? The poet expects everyone to walk with a smile and a song. எப்பயுமே சிரிச்சுட்டே ஒரு ஹாப்பியாக ஒரு பாட்டு பாடிட்டே இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. B question. What should we do when things go wrong sometimes? சில நேரங்களில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து தப்பு இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? When things go wrong, we should not worry. We should always smile and take life as it comes. ஏதாவது பிரச்சனை வரதான் செய்யும், அது என்ன பண்ணோம்? அது ரொம்ப கண்டுக்க வேணாம். Just like that, take it easy. So children, I hope all of you understood. Now let us study a few words about the author. L.M. Montgomery, 1874 to 1942. She was a Canadian author, best known for the series of novels beginning in 1908 with Anne the Green Gables. Montgomery went on to publish 20 novels as 530 short stories. ஒரு 20 நாவல், 530 short stories, 500 poems and 30 essays எழுதியிருக்கிறாங்க. A prolific writer, and Montgomery published over 100 short stories between 1897 and 1907. Montgomery's work, diaries and letters have been read and studied by scholars and readers worldwide. So அவங்க நிறைய ஸ்டோரிஸ், போயம்ஸ், எஸ்ஸேஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க எழுதுகிறாங்கல்ல, நாம் எழுதக்கூடாதா? நீங்களும் எழுதலாமா? சாரி, நாமளும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் எழுதணும், போயம்ஸ் எழுதணும், ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதணும். எழுதி அப்புறமா நம்மளோட லெசன்ஸையும் மற்றவங்க படிக்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து காமிக்கணும். எப்பயுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது. வாழ்க்கை எப்படி எடுத்துக்கணும்? Let us learn to walk with a smile and a song. All right children, hope all of you understood. Now shall we study alliteration? Alliteration means repetition of same consonant sound in successive or nearby words. Okay? Same sound. Adi எழுத்து. So first we can see, and whether their station be high or humble. So in this line we can see H sound is repeated. Ha, high.
humble. So, alliteration. Next one. And if everything pleased them, there isn't a doubt. So here, them. So them, there, the. So the sound is repeated. So next line, they growl at that and they growl at this. So growl, growl. So that sound is repeated. So alliteration. So next one, among them too long, he will learn their ways. Long, learn, So L sound is repeated. So next one, they growl at the rain and they growl at the sun. So here also G sound, growl, growl. So I hope you understood what is alliteration. So now let us study something about the glossary. Already we taught the lesson. Discontent. It means dissatisfaction with one's circumstances. Next one, amiss. Not quite right. Next one, growl. Make a low guttural sound in the throat. Grumble. A complaint about something in a bad-tempered way. Gloomy. To appear depressing or frightening. Queerest. The strangest or the most unusual. Acknowledge, accept or admit the existence of or truth of. Terrible, extremely bad or serious. Wandering, walking or moving in a leisurely or aimless way. So I hope all of you understood. So you can listen again and read the poem again and again. You'll understand better.